Minute fästmö sms aid. Bröllopet fortfarande gång, men jag ska tillbringa de sista nätterna innan med mitt ex för att sluta det. Jag svarade, går vad du behöver göra. Sedan ringde jag lokalen och avbokade. Han fick reda på det par sin möhippa när lokalen ringde henne om inställningen. Och sedan fick jag, 29, man, sms ett från minute fästmö, bruk, 27. En onsdags eftermiddag medan jag var på jobbet. Vi skall ha gift oss den lördagen, om 3 dagar. Hela meddelandet lod, Hedgelskling, vill bara vara öppen med dig. Derek horde visade och 6 har pratat. Han går igenom en tuff tid med sin pappas cancerdiagnos och behöver stöd. Jag ska tillbringa torsdag och fredag kväll hos honom bara för att sluta det innan var stora dag. Ingenting kommer att hända. Jag lovar. Bröllopet fortfarande gång. Älskar dig, Derek. Hennes exedan fyra som han hade svurit par att han var helt över när 6 borgade dejta för 2 sedan. Jag las det 3 gånger, sedan skrev jag tillbaka, går vad du behöver göra. Han svarade omedelbart, herregud, du är bäst. Jag visste att du skall första. Det är därför jag gifter mig med dig. Samogen och toigg. Längtar efter att bli din fru par lördag. Jag led na telefonen och stirrade på dataskarmen I ungefär 5 minuter. Sedan tog jag upp den igen och började ringa. Första samtalet. Lokalen. Hedge. Det har Thomas Reed. Jag har ett bröllop bokat till par lördag. Jag mest av boka det koordinatorn lat chockad. Herregud. Är allt okej? Du förlorar din deposition. Det är okej. Av boka allt. Cateringen, blommorna, DJN, allt. Är du säker? Det är nästan säkert. Var god och behandla avbokningen omedelbart. Andra samtalet. Smäckmonadsresorten par Hawaii. Installt. Förlorad ytterligare en deposition. Briddy migint. Tredje samtalet. Minute best man. Jordan. Dude. Bröllopet installt. Kan du leta marskorken vita vad hand? Jag vidare befordrade sms ett till honom. Han var tyst igen långstund sedan. Var. Han trodde verkligen att du skulle vara okej med det. Tidligen. Vad behöver du att jag går? Har redan hantrat det bara lat kalana vita. Vid 18.00 var allt installt. Jag hade redan flyttat ut mina saker och var lägenhet medan han var på jobbet. Hennes möhippa var samma kväll. Lamplig timing. Jag hade bara tagit det som varmt. Lämnat hennes förlovningsring på Koksbanken med en lapp för avslutning. Det fina med det var att bruksbrodtana, Gretchen, arbetade på platsen som eventassistent. Han arbetade inte den dagen, men hennes kollega skulle definitivt namna avbokningen när den behandlades genom det system. Jag stängde av minut telefon och gick till Jordans lägenhet för att vänta. Uppdatering 1. Explosionen började exakt 21:23. Jordan övervakade sociala media. Jag hade blockerat alla I förbigående syfte. Enligt honom hade Gretchen lagt upp en story från möhippa. Alla I matchande brödtroja par nagen tack bar. Trevligt firande, och medvetet. Sedan klockan 9:23 skickade lokalen system för efter stängning ett automatiskt bekräftelsmedel till brukom avbokningen. Han hade insisterat på att fa kopia på all leverantes communication för att halaris ig organiserad. Jordan visade mig Gretchens nästa berättelse som publicerades klockan 9:31. Nid situation. Vet nagen var tomma. Sms igen till Jordan började klockan 9:35. Jag bad honom ta en skamdump av allt för underhållning skull. Gretchen, är tom med dig? Brookflip på utja. Hanna har. Lokalen säger att han stolder in allt. Det har mest vara ett misstag, eller hur? Inte fel. Herregud, varför? Fråga Brooke om Derek. Radio tystnad I 20 minuter. Sedan säger han, du överreagerar och första hennes liv för ingenting. Cool historia. Han greater bokstavligen talet. Hemskt.
Nasta vink kom Fran Brooks mamma, Helen. 17 missaid samtal till Jordan's telephone. Hun haident hans nummer tidiger, men tidligen fick hun dt Fran nagen. Rost medelandina var guld varda. Dt har lodgelight. Bröllopet rom 3 dagar. Saget den dar killen att svara I telephone just nu. Vi har familj som flyger in Fran hela landet. Han är ett barn. Bruk gjord in jet fell. Vi ska stamma. Honom förhandpenningarna. Lycka till med dt, Helen. Allt var I mitt nam. Men dt har dt blir riktigt bra. Runt klockan 23 borgade der Erik Sharv sms a Jordan. Ha fick alla dessa maniska hans nummer. Bråsen. Sag till Tom att allt detta är ett missförstånd. Bruk var bara snål för att minute papper schack. Ingenting skull handa. Han skull verkligen slanga allt under två natter. Saget honom att vara resonlig. Jordan fortsatt bara att svara med. Minute kill, du sms aid bokstavligen brudgeman att du skull tillbringa två natter med hans brud för bröllopet. Vad trod du skull handa? Dt är inte sa. Det är precis sa. Bruxa att han var okej med det verkar han okej med dt. Det basta är att Brooks kusen publicerade i en video från svensexan efteråt. Brooks at par badrumsgolvet I baron, fortfarande I sin bland brud tiara, med mascara overallt, medden hennes vana försökt trosta henne. Nagan I bakgrunden sa, kanski der Erik kan hjälpa till. Ark Brooks skräck. Det är Derika som går att detta handa. Sa mycket för ingenting skull handa. Uppdatering 2. Torsdag morgon. Dagen da Brooks skull har gat till Derriks för sin första kval som avslutning. Jag vaknade av att Jordan visade mig sin telefon. Brook hade gjort ett offentligt Facebook-inlägg klockan 3 o'clock. Till alla som kommer för att fira vart bröllop par lördag. Det med tungt hart som jag meddelar att bröllopet har skjutits upp par grund av Tom psykiska Chris. Han kämpar med svar angier stark paranoia. Ark kommer till ark med falska anklagelser om mig. Jag är fast besluten att star vid hans sida genom denna svara tid medden 6 gr honom den hjälp han behöver. Snälla, ha honom I era bona. Psykisk Chris, paranoia. Två skull kunna spela par dt spelet. Jag gjorde mitt första ark in der offentliga svar. Postade skamdumpen av hennes ursprungliga sms om Derek. Folged av ingen psykisk Chris, ingen paranoia. Brook informerade mig om att han skull tillbringa de två nätterna för vart bröllop med sitt ex-jag on skade henne lycka till ark stolder in bröllopet. Sarenkelt dt dessutom är Derriks papper inte schack. Han postade bilder från sin golfturnering igår. Går vad du vill med den informationen. Kommentarerna var omedelbart kaos, men par torsdags eftermiddagen kom den riktiga cirkusen till stan. Brook dock upp I Jordans lagenhet med förstarkning. Helen, hennes pappa, Roger, Gretchen och Derek. Det tog faktiskt med sig Derek. Jordan filmade dt genom sin ringdörrklocka med minut till tels att dela. Helen borgade omedelbart. Thomas Reed. Du öppnar den har dörren ännu. Vi mest diskutera dt har som vuxna. Grab Ben. Jag vet inte vad för slag spel du spelar, men du ska fixa det ha. Vet du har mycket 6 har spenderat. Tommy, snälla. Du är inte rationell. Prata bara med mig. Derek, den har riktiga clownen säger. Bro, kom igen. Går inte så har mot henne. Jordans rost genom högtalaren. Tog du par allvar med dig killen han skull tillbringa två natter med för att övertyga honom att ta tillbaka henne? Tystnad, sedan Brook. Det var inte så det. Ha var dt. Jag behövde bara se till att dt inte fanns några losta kansler innan jag gifte mig. Och skull dt bli langa tystnad. Det är irrelevant. Det är extremt relevant. Roger provade ett annat tillvägagångssätt. Vi har 150 gasta som komma. Repetitions middagen är imorgon. Du kan inte göra det ha. Han har redan gjort det sedan försökt Derek tar över. Jag bara kan de förklara för Tom, man. Minute bra.
Dua bokstavligen den sista personen som bord vara har just nu. Gretchen sa antligen ifrån. Bruk, kanski 6 bord gar. Bruk to paid dt nej. Han farint gora dt ha. Han farint forum juka mig sa ha. Tommy, jagvet att dua darin. Dua patisk. Du komma att angra dt har resten vidit liv. Jag gjord dig igen chans genam att gifta mig med dig. Igen chanst. Där var den. Nagatanet, Ellen. Vi ska se till att alla vet vilken typav person han egentligen är. Coolt. Tom har redan lagt upp kvittona. Nagatanet. De stod där I ytterligare 10 minuter kom med hotinnen byggnaden säkerhetspersonal dokupark. Eskorterade utdem. Men torsdagskvällens uppdatering var den bästa. Bruk gick till Derricks lägenhet anda. Postade en artikel från sin soffa med vinglesen sinliga. Ibland visa universum dig var du egentligen menad att vara. Antar att int pavakade stangningsplanerna att bröllopet ståldes in. Uppdatering 3. Fredagsmorgonen borgade med ett samtal från countryklubben där repetitions middagen skull vara. Bruk var där med Helena kravda att de skull hedra bokningen trots att jag hed avbekat den. Chuffen ringde mig eftersom jag var kontoinnehavaren. Herrid. Dita verkar råda light förvirring. Fröken Patterson har arkin sistra par att middagen fortfarande äger dt reda ingen förvirring. Den är av bokad. Han säger att han betalar för den själv. Det är okej, men det mest vara ny bokning. Reed Pattersons repetitions middag är installed. Forstat. Ja, sir. Han bad OSS debitera ditt kort för hennes nya bokning. När 6 folklarade att 6 int kundigora dit blev han upprörd. Jag hörd skrik I bakgrunden. Det han ännu. Tyvar. Han kräver att fa prata med dig. Det är okej, tack. Ha en bra dag. En tim sen ringde Roger från ett annat nummer. Jag hed blockerat hans. Tom, det har Roger. Jag är par countryklubben. De ringer polisen för brukar Helen. Det har verkligen vad du vill. Jag vill ingenting. Jag lever bara mitt liv. Du första hennes. Han gjorde sina val under 2 natter. Du avslutar allt med ett sms om 2 natter. Roger. Sa han att han postade från Derricks lägenhet igår kväll efter att bröllopet redan var installed? Tystnad. Jag sagde också. Tycker du fortfarande att jag överreagerar? Han led par. Efter diningarna av repetitions middagen dokumenterades vackert par sociala media av den skvallrelskand kusinen. Tidligen försökt brukar Helen vara vard för ett alternativt förande par i en restaurang. 12 personer dock upp av de 60 bjudna. Derek var vid dem. Han satt bredvid Bruk. Hennes egen syster gick när han sagde men Fridag kväll. Fridag kväll var legendarisk. Bruk bestämde sig för att gora en live video par Instagram. Vin berusad, gritand, alltihop. Jag vill bara att alla ska vita sanningen. Tomat mailar mig som nagen otrogen. Men jag har aldrig varit otrogen. Jag försökt bara fa ett avslut. Derek jag hed avslutad ärenden. Jag vill gå I mitt äktenskap med ett blankt blad. Tom sa att han var okej med det nagen kommenterade. Tjejen, du bokstavligen I Derricks lägenhet just nu. Han försökt flytta kameran, men alla hed redan sett Derricks distinkta vägkonst. Det är det inte. Det har det inte. Vi bara pratar. Ännu en kommentar. Så du inte att Tom hed en psykisk kris I mors? Det har han. Han är galen. Vem stolar in ett bröllop par grund av ett sms? Kommentar. Nagen vars farsman berättade att han skulle tillbringa 2 natter med sitt ex-bruk borgade grater takt. Du förstår inte. Derek och jag har en historia. Tom förstod aldrig den kopplingen. Nagen spelade in alltihop par skam. Videon slutade med att Derek försökt ta hennes telefon och sa, Älskling, det går dit var, älskling. Uppdatering 4. Jag vaknade upp på resorten I Bergen.
J.A. Jag acti par en solarisa estalit. Fridfult, vacat. Injet drama. Jordan Holmig updaterad doc. Lokalen heid tidligen blivit en circus. Trots att alt var installed dock ungefär 30 gastarp eftersom brukar Helen heid sagt till folk att de bara var uppskjutet att de skull komma under för att fira karliken. Lokalen var vard för ett annat evenemang, en förtagsretreat. Så det var bruks förvirrad slaktinga I formella kläder som vandrade runt medden teknikbroder heid sina teambuilding of ninga. Helen försökt övertala lokalen att gedm en plats. Lokalchefen ringde polisen igen. Brooks sister Diana, den som lamnade repetitions middagen, sms aid Jordan. Det har galle. Mamma ark Brook försöka övertyga foko matt Tom hed ett psykotist sammanbrott. Samtidigt har Brook varit par Derek sedan I onsdags. Pappa fick reda par att der Erik har varit skild två gånger arkager ingenting. Inget hus, ingen bil, ingenting. Men Brook. Better sig som han vår hennes kärlsfrand. Jag ussa genrad. Handlingstwisten. Derek sjuka pappa som startade alltihop. Han dock upp par platsen för att han trod att hans son skull gifta sig der Erik hed tidligen baratat för honom att när han fick reda par sanningen att der Erik hed brutit en förlovning och hans par stade cancer en vans en logn, sätta paid han det en för alla. Du satil folk att jag hed cancer att ligga med en förlovad kvinna. Jag uppfostrade dig batteren sa ha. Burke försökt ingripa. Det aren't hans fel. Tom overregerade. Derricks pappa vande sig till henne. Du har förlovad med en annan man och tillbringar natter I minute sons lagenhet. En I bara scrap. Kocker, forlat. Jag menar, perfect timing. Lordag kval försökt bruka sig par en sista desperat skadespel. Han dock upp I lagenheten 6 brukade dela. Han hed fortfarande sitt eftersom jag inte star par hyskontraktet. Jag hed precis betalat halvar hyran. Han sms aid miget foto par sig shav I sin brudklanningen. Starand I did brukade vara vart savrum. Det har kundi har varit var kval. Jag har du vill prata. Jag svarad, du bord kolla din medel. Jag hed skickat ett meddeland till henne att jag redan hed meddelat hyresvarden att jag hed flyttat utr kint skullbet alla nästa hyra. Han hed inte rad med det en sam. Du kan inte göra det ha. Gjord det. Lycka till med allt. Vad ska jag bo? Derek verkar bekväm. Han skickade 43 rostmeddelanden. Jag lyssnade inte par negativ dem. Slutgiltig uppdatering. Konsekvenserna har varit spektakulära. Brook och der Erik är officiellt tillsammans. De flyttade upp efter att han blev vrakt. Han kunde inte betala hyran till hans studiolagenhet I hans mammas kalare. J.A. Helen och Roger ska skiljas visade sig att Roger blev resande när han fick vita sanningen om att Derek inte var nagen framgangsrik kilsam Brook uppmalade honom som. Han upptäckte också att Helen hed uppmuntrat hela nedlagningsgraden eftersom han trod att der Erik hed pengar från en förlikning. När Roger konfronterade henne kunde Helen att han aldrig hed gillat mig eftersom jag inte var tillräckligt ambitiös. Jag juk verutvecklar och tjäna sexsiffrigt. Men okej. Roger skickade mig ett saxmail. Tom, forlat. Jag misslyckades som pappa. Jag borde har uppfostrat henne bättre. Du undvek en kula. Jag önskar att jag hed dit mod att går därifrån. Derricks pappa hord också grabben. Forlat att minut sana en besvikelse. Du verkar vara en bra man. Hans mamma och jag avbryter hans kontakt tills han blir stor. Det basta att Brook har försökt planera ett bröllop med Derek. Han ringde samma lokal för att boka det detakade nej. Han provade 3 andra platser I området. Det visa sig att de alla har en svart lista för problematiska kundiga. Och Helens två polisincidenter fick DM par den. Hennes kusin, den som fortsatt att publicera allt,
Biratade for Jordan att Brook har kligat par att der Erik int vil fria. Han säger hela tiden, vi behöver en jet pappa, ark dt6 har abortum aktenskapet. Han fick ett uppbrott par Thanksgiving när der Erik namde att han int langa trea par aktenskap efter sina två skilsmassa. In light Diana skrek Brook, du förstod mitt liv för ingenting. Der Erik svar, jag trod du älskade mig för mig, int för ett bröllop. Där fortfarande olyckligt tillsammans vad jag hårt. Han försöker hela tiden fadt så perfekt ut par sociala media, men folk har fangat Derek par dejtinga par. Han latsas int vita. Vad mig betraffer mar jag jättebra. Blev befordrad par jobbet. Det visade sig att minute prestation för battrades avatt int har bröllopsstress. Borjade dejta Elise fran minute klattergrupp. Han tycker att hela historien är rolig och säger att han skull har gjort samma sak. Vitar det lugnt. Ingen bradska, ingen press, inga ex-pojkvänner som behöver få ett avslut. Det roliga är att jag sprang par Gretchen paret k förra veckan. Han bad om sagt för sin del I allt. Sa att Brook hed sms att Derek I manade innan den onsdagen och planrat des avslutningskvällar. Han hed. Till och med kopt speciella underkläder till det Gretchen hed försökt övertala henne, men Brook var övertygad om att jag var för petrangen för att goranagat att det enter att han hed fel. Varningssignalerna var överallt. Satt han jamford mig med Derek konstant. Han sms aid honom bara som vanna men gomd sin telefon. Den gången han sa att jag hed tuar när han vald mig under ett gral. Bröllopet skull har varit ett misstag. Skilsmässan skull har blivit dyr. Sms om Derek var en gåva. Verkligen. Och förra veckan kontaktad Dereks exfru mig par sociala media. Hård vad som hand. Välkommen till klubben av maniska som undkom den där tagaliken. Forresten, han kommer att vara otrogen mot henne inom 6 månader. Han var otrogen mot mig med 3 olika kvinnor. Jag sa till henne, int minute circus langa. Och det int. Det verkligen int. Redigering, för alla som fraga. Jag fick tillbaka light deposition. Fotografen var snål och betalade 50%. Tartdamen kan sig dalig och gav tillbaka allt utom materialkostnaden. Lokalen och cateringen behåll sina in light kontraktet. Vart varenda förlorad krona får minute frihet. Redigering 2. Sluta fråga efter information om Elises klattergym. Det är konstigt. Och Brook, om du läser detta, är der Erik par bumble sedan igår. Diana skikade skamdumpa. Hasa kulmed didi.